Someone wants to join. Yes. So we are discover love and the joy in your life. Отже, ми продовжуємо відкривати любов та радість у нашому житті. Problem is, and the solution is, the problem is that I don't see the love and the joy in me. I see it outside. Проблема складається в тому, наша проблема складається в тому, що, на жаль, ми не бачимо любов та радість всередині себе. Ми бачимо це назовні. Did you understand? I see the love, happiness outside. Чи розумієте ви? Все, що я бачу радість, я бачу щастя зовні. Але, тобто, що пов'язано з іншими людьми, але не пов'язано зі мною, з моєю внутрішністю. How do I see this love, peace, and happiness outside? А як я це бачу зовні? By traveling. Подорожуючи. Travel means what? І що означає подорожуючи? I find a person, I get emotionally attached, and I say, he is or she is my honey. У мене є людина, до якої я емоційно прив'язана чи прив'язана, і я можу сказати, що це моя половинка. Do you see? I see the path clearly. Here is a person, I like him or her, and then he or she will give me peace and happiness. Дивіться, виходить так, що я чітко уявляю собі цю людину, я бачу цю людину, і я перекладаю мої мир та спокій та щастя на цю людину. Тобто від цієї людини залежить мій мир та моє щастя, моє радість життя. So, path to acquire peace and happiness appears very clear to me. І це стає досить таки зрозумілим для мене. Are you understanding? Що ви це розумієте? But then what happens if the path appears very clear to me? І що тоді стається, якщо моя роль стає доступною, зрозумілою для мене? I find myself cheated and deceived, and after a few weeks or months or years, I have a problem. Я розумію, що я перебуваю у становищі як зрадженої людини, і через деякий період, через 2 тижні, через, можливо, місяць, у мене вже з'являється проблема. So I divorce and I start searching someone else. Отже, я розлучаюся і починаю шукати когось ще. This happen in your life? Що таке трапляється у вашому житті? But question is, even if my path is clear, still I'm frustrated. Питання полягає в тому, що навіть якщо моя роль стає досить такою чіткою, я залишаюся з негативними емоціями. Are you understanding? Чи ви це розумієте? So even if the path is clear, I follow the path, I do not find the happiness and love in my life. І
І навіть якщо мені зрозуміло, як до мене ставляться мої відношення, я продовжую робити, якби слідкувати, виконувати те, що мені потрібно робити, але я не залишаюся у стані щастя і задоволення. So now ask yourself, what is the reason? А тепер поставте питання самі собі, яка причина цього? You traveled rightly, Ви подорожуєте правильно. means the mind traveled to a person you liked, Отже, це означає, що мозок рухається в напрямку людини, яка вам подобається. he or she is now soulmate, and after few years or weeks, he or she becomes a soulmate. Отже, зараз він або вона дійсно є людиною, з якою ви поділяєте свій шлях, але через деякий час ми знаходимо, що ми цю людину вже не розуміємо. So, why? First reason, the peace and happiness are not present in that person. Чому так відбувається? Перша причина це те, що мир та спокій не присутні у цій людині. Second reason, the peace and happiness he or she has, but he or she does not want to give you the peace and happiness. Друга причина є те, що є в людині мир та спокій, але він або вона не хоче ділитися саме з вами. Clear? Це зрозуміло? So take the second reason. Отже, давайте візьмемо цю другу причину. Second reason is that he or she has love, but he or she does not want to give. Друга причина складається з того, що він або вона не вміють любити, є всередині любов, але вони не хочуть її віддавати. Why you think like this? Чому ми думаємо так? Because you find that guy loves someone else. Тому що ми так думаємо, тому що у нас є ідея, що у нашого партнера чи партнерки є хтось інший. Clear? Це зрозуміло. Or is there anything? Або щось інше є. Or does anyone wants to share something else? Або хтось інший хоче поділитися чимось іншим. No, it means I can continue. Це означає, що я можу продовжувати. Now, who in you thinks like this? Отже, хто безпосередньо думає так? Obviously, the mind. Безпосередньо це наш мозок так думає, має таку думку. So, when you say you travel outside to find love, in fact, it is the mind is traveling. Отже, якщо у нас є думка, що ми подорожуємо кудись, відволікаємось кудись назовні, щоб знайти мир та спокій та любов, то це безпосередньо спонукає нас робити наш мозок. Clear? Це зрозуміло. Mind is traveling. So, mind, I have to go to the store to buy the bread. So, you drive, buy the bread, return to home. You want to travel to another country, you buy the air ticket, you travel there, enjoy, and return to home.
Отже, це схоже на те, як ми йдемо в магазин за потребою. Якщо нам потрібен хліб, ми беремо гроші, йдемо в магазин і купуємо. Якщо нам хочеться поїхати до іншої країни, ми купуємо білет і подорожуємо до іншої країни. Clear? Це зрозуміло? Travel means there is a destination. We travel every day, home to work, work to home, or a mall, home to meet someone. We return home. We claim we have traveled rightly. There may be a traffic, but we return home safely. It is an outside travel. Отже, що означає зовнішні подорожі? Це означає, що ми відправляємося з першого пункту нашого будинку кудись, ми їдемо, але обов'язковим є те, що ми повертаємося додому. Може бути якийсь рух, який нам може бути зайвим або заважає нам рух транспортний, але все ж таки ми спокійно, без проблем повертаємося додому. We are going deeper to understand how to discover that peace and happiness. It is not an easy job. Отже, ми йдемо все глибше і глибше, щоб зрозуміти, як відкрити мир та щастя, і це не легка робота. Are you clear what I said about travel, destination? You go there, you return home. Every time you return home, say for example, you travel to a mall, you return home, your mind does not convert that mall into say for example into a stadium. Отже, я хочу, щоб ви чітко собі зрозуміли, що означають ці подорожі. Це обов'язково, коли ми відправляємося від нашого точки А, яку ми можемо назвати домом. Ми їдемо, наприклад, у торгівельний центр, і нам важливо дістатися саме до торгівельного центру, бо це наше місце призначення. Ми не перетворюємо торгівельний центр у стадіон або якесь інше місце, але обов'язково ми повертаємося додому. You do not convert school into a bar. Ми не перетворюємо школу у бар. I know you will say I'm not crazy. Hold on. А я знаю, що ви скажете, що я не божевільний, але почекайте. Pay attention. Приділіть увагу. Grigori, you have to pay attention. Григорій, вам потрібно приділити увагу. Now this mind has traveled outside. We have to examine how this mind travels inside. Отже, цей же самий мозок, який подорожував ззовні, ми хочемо дослідити, як же він подорожує всередині. Did you understand traveling, destination, and yeah, school is school. We don't change it. Mall is mall. We don't change it. Clear? Traveling outside. Отже, я хочу, щоб ви дійсно зрозуміли, про що я розказую, що подорож назовні – це те, що мається на увазі, ми кудись йдемо, ми не змінюємо наші місця як з магічною паличкою, але ми чітко розуміємо, що в нас повинно бути певне місце призначення, яке ми вже не змінюємо, і ми повинні його дістатися. We want to know how this mind travels inside. А тепер нам хочеться знати, як цей мозок подорожує всередині нас. So we want to find the answer how this mind is traveling inside. Отже, ми хочемо знайти відповідь, як цей мозок подорожує всередині. Clear? Зрозуміло? One example.
Наприклад, You go to a mall to buy something, you see a person, mind now starts traveling. Mind says, I like him. отже, ви йдете в торгівельний центр, бачите там людину, і ваш мозок каже, що він або вона мені подобається. На цьому етапі мозок починає подорожувати. Did you understand? You like a person, and mind says, or mind travels, I like him. Ви розумієте, вам подобається людина, і мозок каже, що так, дійсно вона мені подобається, і в нього вже починає подорож до, якби, по-іншому вже маршруту. Now, other persons in the mall are still the same, but this person you like become very big in your mind because you like him. Всі решта людей у торгівельному центрі, вони не змінюються, вони залишаються такими, якими вони є, але людина, яка вам подобається, вона збільшується в багато разів у вашому ще голові, а вона настільки стає важливою для вас через те, що вона вам подобається. Did you understand, Rose, Rajnik? Чи ви це розумієте, Рос? What I'm saying, that you go, now we want to know that how this mind is traveling inside. So you meet a person you like. There are 10 more persons. So now those 10 people remain as they are, but this one person you like, that becomes very big in your mind. Так, я хочу, щоб ви розуміли, що всі люди в торгівельному центрі не змінюються, окрім людини, яка вам подобається. І саме та людина через ці вподобання займає велике місце у вас в голові, вона як збільшує. So you start thinking about, because that person has become very big. Your mall does not become very big, your bread does not become very big, but this person becomes very big in your mind. You start thinking, you get attached, and then you think that peace and happiness are present in that person. Так, ми починаємо тоді думати про ту людину через те, що вона нам подобається, а не інші люди. І думаючи таким чином, ми починаємо приходимо до думки, що мир та щастя у нас присутні, і вони залежать від цієї людини. Did you understand? Чи ви це розумієте? How many times it had happened in your life? Скільки раз це ставалося в вашому житті? It might have happened many a times in your life. Це могло статися дуже багато разів у вашому житті. After that, the same big person, which has become a big person, becomes the same small person. А через це, після цього, та ж людина, яка стала дуже великою, через те, що вам сподобалось, вона може зменшитися. Then what happens? І що тоді відбувається? Your love and peace is gone. Мир та любов та мир зникають. Everyone started thinking how many times I loved. Всі починають думати, скільки раз ми відчували таке почуття, як любов. Now that big person has become the same person. You have lost love and happiness. І тепер та ж сама людина, вона стала звичайною людиною, тому що ми втратили
What happened? Did the dog bite you? Що сталося? Чи собака вас покусала? Secrets of Eastern wisdom. Це все секрети східної мудрості. What happened that very person who was as some other person, he has become very big, and after a few days and a weeks that person becomes the same person again. How come? Що? Як так могло статися, що людина, яка займала дуже визначне місце у нашій голові, стала тією ж самою звичайною людиною, без особливих талантів? This journey of the mind is called wandering mind. Отже, та подорож нашого мозку називається як сполучна подорож нашого мозку. And the wandering mind lives in delusion. І мозок, який подорожує, він живе ілюзією. Delusion means what? What appears true or real is not real. Що означає ілюзія? Ілюзія означає, що те, що ми сприймаємо як правдиве і реальне, воно не стає реальним. The moment your mind traveled first outside, saw a person, and now it has started traveling inside, you like that person. The person has become very big, but he is not big. But you still fall in love. That is why we say you fall in love, you don't rise in love. Отже, перша подорож, яку здійснює наш мозок, коли виходить, можна сказати, назовні, коли ми дивимося або зустрічаємо людину, яка нам подобається, він це усвідомлює, він повертається до нас, і в нього починається подорож всередину нас самих, коли людина стає дуже досить важливою для нас, тому що ми її вподобали. І це відбувається майже з усіма людьми, які закохуються. І тому англійською, наприклад, воно так і значиться, що і людина падає в любов. Вона не зростає до любові, а падає в любов. Тому якби позиція в неї досить сильна. Don't go into the past. Don't start thinking of the past. Be with me. Otherwise, you will not understand. Не треба ходити у минуле, бути зі мною, і ви це зрозумієте. I start thinking. Да, і ми починаємо так думати. Are you very clear? The person became very big. Who created that person as a big person? My mind. Why? Because of delusion. What is delusion? Delusion means something appears very real to me, but it is not real. Отже, так, дійсно, ми вподобаємо людину, ця людина стає дуже важливою для нас, і вона займає дуже велике, стає дуже великою для нас, тому що ми її якби починаємо захоплюватися її талантами і якостями, і таким чином ми живемо в певній ілюзії. Що таке ілюзія? Ілюзія – це коли те, що ми сприймаємо як реальне, насправді не є реальним. Did you understand? There are three girls. One you say honey, the two are normal. The moment you say you are my honey, you have made that girl very big in your mind. But the girl outside remains the same. That is the delusion. Отже, ілюзія полягає в тому, наприклад, якщо ми
розповідаємо про трьох різних дівчат, і звертаємося до першої з них, то ми в своїй уяві робимо її досить таки важливою. Це у нас вже складається ілюзія. I know the beautiful girls will say I'm beautiful, then they should love me. Я знаю, що красиві дівчата скажуть, що я красива, і тому мене потрібно через це кохати. Same thing, you have created a very big picture about yourself. І така ж сама річ відбувається, коли ми створюємо досить погану картинку про себе. That is why you spend 3 hours before the mirror. Через це ми проводимо досить багато часу перед зеркалом, щоб навести красоту. I'm not saying we should not look beautiful. We should look beautiful. Я не кажу, що нам не потрібно виглядати чарівними. Ми повинні виглядати чарівними. But did you ask your mind that why I want to see look beautiful? Але ви запитували у свого мозку, чому я хочу виглядати красивою? To create a very big eye in front of the people. And the other people are also crazy. They already create a big picture in you, so the double problem starts. Отже, це відбувається все через те, що ми хочемо створити досить велику картинку про себе у інших людей. Справа в тому, що ті люди так само створюють велику картинку в нашій голові про них. І починається подвійна проблема. We fall in love and we continue falling in love. Ми закохуємося і продовжуємо цей процес. And that falling in love is delusion, is a problem. І те закохування є ілюзією, є проблема. Did you understand it? Чи ви це розумієте? I will stop loving. You are creating another problem. Я перестану кохати тебе або коли партнери за мною кажуть, і саме цим створю ще одну проблему. So when this mind travels inside, it does not know the destination. Отже, коли наш мозок подорожує всередину, він не знає місце призначення. It does not know the destination. It does not know the path. Він не знає місце призначення, він не знає своєї ролі. Then what happens? Then mind keeps wandering. It does not travel. Отже, коли він всього цього не знає, він продовжує подорожувати, але в даному випадку більш без цілі. Коли ми маємо цілі, мету, ми подорожуємо. Коли у нас ми не маємо мети, ми просто ходимо бродом. Do you know the difference between travel and wandering? Відчуйте, будь ласка, різницю між словом подорожувати і між словом бродити. Say yes. Так? Because my mind inside keeps wandering. Because I'm wandering, I have fears, I have frustration, I have anxiety, I have reaction. Мій мозок продовжує бродити, а не подорожувати, коли я сповнена негативних емоцій, коли я відчуваю, що інші люди, я відчуваю заздрість до інших людей, починаю порівнювати себе з іншими людьми, незадоволення відчуваю від життя. So you are in stress and suffering. Tell me who does not have a stress and suffering in life. Отже, ми перебуваємо у стані стресу та страждань. Але скажіть мені, хто в
You explain to your friend, I had so much of pain, he or she now do Можу not love пояснити me. своєму другу, що у вас досить багато переживань через щось. Does not love me. It is not. But what happened? You have created a big picture in your mind has become a normal picture. Отже, коли ми відчуваємо, що наш партнер не відчуває любові стосовно нас, відбувається так, що ми самі створили цю ситуацію, і у нас у голові відбувається якесь прояснення. Did you understand? Travel, wandering. Зрозумійте, будь ласка, різницю між подорожувати з певною метою і бродити без взагалі мети. No, I always travel to you guys, so I have nothing to lose and nothing, I have no delusion. Отже, я можу сказати, що я кожного разу роблю таку подорож в вашу сторону, і в мене немає певної ілюзії. Yes, I can say you are beautiful, you are wonderful, but it does not mean that I have created a big picture in my mind. I don't want to wander. So I am free. Отже, я можу сказати, що ви гарні, красиві, але я не створюю певної великої картинки вас у своїй голові. Я не починаю з блукання, тому я вільна. Or maybe I criticize you because you did something wrong and still I'm traveling, I'm not wandering. Або, можливо, я критикував вас за те, що ви робили щось не так, але я все ще подорожую, я не блукаю. I know you all might be thinking I had this is my third love. Oh, three times you created a big picture. Mind is still wandering. It is not traveling. Я вірю, що хтось з вас може сказати, що це моє третє кохання, але я можу сказати, що ви тричі створили певну картинку, і все, що ваш мозок блукає, а не подорожує. The newcomer, the new girl is still thinking. How many times you had this mind wandering? Дівчина, яка сьогодні перший раз, вона займає позицію таку, що в неї як людини, яка обдумує, і скільки ж раз вона це подорожувала, а не блукала. Are you planning to travel again or wander again? Чи ви плануєте подорожувати знову чи блукати знову? Travel. She said travel. So that is the problem. The mind continues to wander inside. My own mind continues to wander inside me. Отже, проблема складається в тому, що наш власний мозок продовжує блукати всередині нас самих. You are a married couple, and then you are traveling and everything is okay. But suddenly you have that habit. You have already created a big picture about your husband or a wife, and you get upset. You said, "What the heck you are doing? I don't want to follow this." Отже, може складатися така ситуація навіть в дружній парі, коли вони дійсно а, подорожують стосовно один одного, але раптом можуть скластися певні моменти, коли вони створюють велику картинку один одного в себе в голові, і вони розуміють, що вони вже не можуть йти
So the problems in relationship is also because of my own mind. I am traveling or I am wandering. Отже, проблема у стосунках також трапляється через наш мозок, коли ми ставимо собі питання, я подорожую чи блукаю. For example, you get married. I'm giving an example. You get married, and now your mind is still going inside. It starts wandering. I thought of my husband or a wife should behave like this. So you have already created a big picture. That big picture is shattered, and the mind now wants to react, wants to get angry, wants to divorce, wants to fight. Отже, ми можемо уявити, що навіть якщо ви вже погодились або щойно одружилися, а з вашим партнером ви вже можете створити певну картинку, як ваш партнер чи партнерка повинні себе поводити. Ця картинка не є реальністю, і вона є досить таки хибною. І коли відбуваються в реальності трішечки інші речі стосовно поведінки вашого партнера, ваш мозок вже хоче реагувати і дратися. You become angry because your mind is wandering inside. І ми злимося через те, що наш мозок блукає всередині. Did you understand this point? Чи ви розумієте цей момент? If you are traveling, you see the path directly. There is no delusion. І якщо ви подорожуєте, ви чітко бачите свою роль, немає ілюзії. How many of you are traveling inside you, or how many of you are wandering inside you? Скільки з вас подорожують всередину себе, а скільки з вас блукають всередину себе? Possibly everyone is wandering. Можливо, кожен з нас подорожує. First thing that we should laugh at our delusion, we should laugh at our craziness. Останнє, над чим ми повинні посміятися стосовно нашої ілюзії, це те, що ми сміємося над нашим станом божевілля. For example, you are married for 25 years and you're still fighting. You did not find the cause of your fight. Ну, наприклад, коли пара одружена 25 років, і вони все ще сваряться, не можуть знайти причини їхньої сварки. And your daughter or son, looking at the fight, decides not to marry. І ваша дочка або син дивляться на ці стосунки і вважають, що взагалі вони одружуватися або виходити заміж не будуть. That is another problem. Це вже інша проблема. Why you decide not to marry? Чому ви вирішуєте не одружуватися або не виходити заміж? Because you hate relationship, Тому що ви ненавидите стосунки, but the mind is crazy enough, it але, constantly agitates you. але наш мозок, він досить таки божевільний, постійно підкидує вам моменти, що змушують вас коливатися стосовно певних рішень. So those who do not want to marry, they created another picture, very small picture. Ну, напевно, ті люди, які не хочуть вступати в стосунки, вони паралельно створюють невеличку картинку, досить малу. So very big picture, attachment. Very small picture, detachment. Велика картинка – це прив'язаність до людини, маленька картинка – це те, що нас від неї відштовхує. And you are still suffering. І ви все ще страждаєте. Only this new girl is thinking too much. Why you are thinking too much? А лише ця дівчинка нова, вона досить таки багато думає. Чому ви так багато думаєте?
What is her name, Natalia? Як вам? Her name is Joanna. Huh? Joanna. Oh, Joanna. Joanna, okay. So the Eastern wisdom says that is why we have to do the self discovery. Що каже школа східної мудрості в такому випадку? Вона каже, що нам потрібно саме дослідити самих себе. So at least Joanna is smiling, others are very serious, they are still thinking about their relationship in the past. Зараз група у нас сьогодні трішечки все серйозна. Декілька людей посміхаються, решта думає про стосунки один з одним. You have to help the mind to start traveling inside. Traveling inside means to see the things as they are. Нам треба допомогти нашому мозку почати подорожувати всередину нас самих. Що це означає? Це означає, що наш мозок бачив речі такими, які вони є насправді. And it is a journey. It is a journey. It is self discovery. It is awakening to your real nature. І це подорож, це пробудження до нашої власної оригінальної природи, дійсної природи. I think you might have studied geometry. Я думаю, ви, напевно, вивчали геометрію. They give a problem that, what is the problem? Problem is a solution. What is that solution? The three angles of a triangle is 180 degree. Отже, вони розглядали таку проблему. Проблема вони називають ще як вирішення, тобто вирішення якоїсь задачі. Вони розглядали, що сума кутів прямокутника дорівнює 180 градусів. Оксана, правильно? And then the teacher says, prove it. І потім вчитель каже, доведіть це. And then you follow the process, you prove it, you get 100% marks. І коли ми слідкуємо процесу, ми доводимо це, ми отримаємо 100% нашого балу. Did you understand that? Тобто високий бал, чи ви це розумієте? So, what we are saying, Eastern wisdom says that you have a real self of the nature of permanent peace, happiness, and love. Prove it. Отже, що ми робимо? Ми беремо таке твердження, яке каже школа східної мудрості, що у нас є наша дійсна оригінальна природа, яка може допомогти нам відчути мир та щастя. І нам це треба довести. So, that proving includes meditation, understanding, and learning the principles by which you prove it. And ultimately, you recognize that I am of the nature of love, peace, happiness, and truth and wisdom. І отже, це доказання, ці докази, вони включають в себе медитацію, те, скільки ми раз на день робимо, ті принципи, які ми використовуємо для того, щоб відчути ці моменти, і тоді ми дійсно це доводимо. Are you understanding? Чи ви це розумієте? Say the master gives you a problem of a triangle and your conclusion comes that sum of three angles of a triangle is either 190 degree or 170. It is wrong. Отже, уявімо, що вам дають задачу з геометрії, де
повинні дійсно ви її вирішити правильно, а ви кажете, що один із кутів 190 або 160 градусів дорівнює, це не може бути правдою. Similarly, you are attached to someone you claim it is love is wrong or right. Те ж саме відбувається у нашому житті, коли ми заявляємо, що до певної людини ми відчуваємо певні відчуття, і ми не знаємо, це правда чи ні. You hate someone and you claim that guy is wrong. Is that guy is wrong or your mind is wrong? Ви ненавидите, наприклад, когось, і ви заявляєте, що той хлопець або дівчина помиляються. Але питання тепер стоїть в тому, чи це дійсно хлопець або дівчина помиляється, чи ви помиляєтеся. In one case, your mind with whom you are attached made a very big picture, so you are attached. And in other case, the mind reduced that guy into an ant, so you hate that guy. Отже, може бути по-різному. З одного боку, бувають ситуації, коли нашому мозоку дійсно подобається людина, він робить велику картину з цієї людини, підносячи цю людину до великого рівня. І навпаки, коли мозок починає зменшувати цю людину і не виділяти із групи інших людей. So it means I have to learn to drop both attachment and detachment, pain and pleasure, hatred and so called attachment. І це означає, що ми навчилися притягувати або прив'язання до іншої людини, або відштовхування іншої людини, і негативні почуття пов'язані з цим. So I have not to kill the person outside so that I can get rid of attachment or detachment. I have to change this mindset. Отже, мені не потрібно вбивати людину назовні, щоб отримати ці відчуття прив'язаності чи відсторонення цієї людини. Нам потрібно лише поміняти те, як ми налаштовуємо наш мозок. I have to change my mind. I have to teach my mind how to travel. Отже, мені потрібно змінити роботу моєго мозку, і мені потрібно навчити мій мозок, як дійсно подорожувати, а не блукати. That is the first step towards the self discovery. So I discover that love, that peace, that joy in me. Отже, це у нас перший крок до самопізнання, і я пізнаю цю любов, цю радість всередині себе. One more point today to think. Ще одна ідея, про яку ми можемо сьогодні подумати. Just think for a while. When you have already discovered the love, joy, and the happiness in you, will you create a big or a small picture of anyone? Подумайте трішечки, якщо ви вже налаштовані на гарні стосунки з людиною, чи ви створите великий образ цієї людини всередині себе? Will you create big or a small picture of anyone, any event, any incident? That is where I started. You go to the mall, so you don't return home and you convert that mall into a big house. No, it is as it is. Коли ми починаємо преподносити якісь події, людей і створювати
побачити велику чи маленьку картинку So you стосовно don't create. людей або ага, стосовно людей або стосовно подій, то ми десь блукаємо, ми не повертаємося після цієї подорожі додому. Ми десь застрягаємо в певних ситуаціях. Means what? No anxiety, no failure, no frustration, huh? No crying, my honey left me. Отже, мир та спокій означає відсутність негативних емоцій, відсутність порівняння, відсутність страждання через те, що мене залишили. If there is a couple, one has to go first. І якщо у нас іде розмова про пару, хтось повинен йти вперед першим. Whether one has to go first into heaven or one has to leave. І є така думка, що якщо хтось помирає, хтось іде на небо першим, а хтось залишається жити далі. So one, if you think like this, your mind is not wandering; it is traveling. І якщо ви так думаєте, ваш мозок не блукає, він подорожує. Do you have any question? Anyone? Чи в когось є які-небудь питання? That is why we have to treat the path of self discovery. Self discovery helps us to find that true nature, the true love, the peace that neither becomes big or small. Отже, ось через що ми повинні звертатися до самопізнання, яке допомагає нам знайти дійсну природу нашого всередині нас, яка не створює невеликих, немаленьких картинок. Then your mind is not agitated, it is not stressed, it does not react. Тоді наш мозок не коливається, не відчуває негативних емоцій та реакцій. Then you live your life from moment to moment in that state of peace and happiness. І тоді ми проживаємо наше життя від моменту до моменту у стані миру та спокою і щастя. I know you all have started thinking about your life. How many times? Я розумію, що ви почали всі думати про ваше життя, скільки разів ви чого робили. Your mind might be thinking, I should go for next one or I should take a break. Я думаю, що декого в кого мозок думає, чи мені потрібно робити новий крок у стосунках, чи мені просто зробити паузу. Choice is yours, whatever you want to do. Спробуйте те, що є вашим. Робіть, що ви хочете робити. Listen to it again and again. I asked my master almost 40 years ago. So he used to give a talk for about 2 to 3 hours, and then I used to ask him that, what should I do? Listen again. Because the mind is constantly wandering, by constant listening and learning, your mind will stick to these principles so that you will be ready to prove that you are the real self of the nature of peace, happiness, love, truth, and wisdom. Отже, те, що ми повинні робити, це слухати знову і знову. Колись, приблизно 40 років тому, я запитав свого вчителя, який давав промову 2-3, приблизно 2-3
людини, що мені потрібно далі робити. Відповідь Otherwise, what була, will sorry, відповідь була, що мені потрібно слухати і слухати, тому що коли ми слухаємо, наш мозок він приклеюється, призвичаюється до певних принципів, які ми використовуємо в подальшому житті. Yes, thank you. otherwise what will happen? You will fall in love. You have already fallen in love 5 times. Now it is going to be the sixth time. Що ж в противному випадку станеться? Ми закопуємося постійно, і 5 разів ми вже закопувалися, тепер це буде 6-й раз. In many religious texts, it says that when you fall seventh time, it is a complete hell. В деяких релігіозних текстах написано, якщо 7-й раз закопується, то це постійне вже ад, потрапляємо як божевілля. So analyze your life, how many times you have already fallen and how near is the hell or heaven. Проаналізуйте своє життя, скільки раз ви вже закопувалися, і чи є ваше життя адом, чи